هلا والله شباب، يعطيكم العافية. معكم عبد العزيز، رجعت لكم بالحلقة السابعة وهذه المرة عاد أكيد والأخيرة من لعبة ألان ويك الجزء الثاني. ولا تقول من نبدأ تضغطوا زر لايك وسبسكرايب، وشكرا يا جماعة الخير، شكرا على دعمكم بالسلسلة دي. أتمنى توصلون دعمكم بالسلسلة راح أسويها مستقبلا بإذن الله. خلونا يا جماعة الخير ننهي اللعبة الجميلة ذي. بسم الله. نكمل يا أخوان، نكمل. آخر مرة وقفنا هنا يا جماعة الخير. يقول لي حدد موقع القتل. من الحلقة الماضية يقول لي الشيء ذا. الحين كمان يقول لي قابل السيد الأعظم في كشك الإسقاط. اوكي يا اخوان انطلق. الحلقة الماضية يا جماعة يعني من الحلقة الماضية قاعدين نلعب ألين. والله اللعب فيه صراحة مليان الغاز. من الحلقة الماضية كنا نلعب ألين يا جماعة الخير، والنظام كان فيه لازم كل شوية تغير سيناريو القصة. لما تغير سيناريو القصة الأحداث يعني العالم حولك يتغير. فاهمين علي يا جماعة الخير؟ أنا ما أبغى أروح من هنا، أبغى أروح من هنا. أنا ما أبغى أروح من هنا. فعارفين يا أخوان؟ والله أعتقد أبغى أنزل هنا عشان أنا جيت من هنا. طيب معلش أنا قفلت اللعبة وهذا يوم ثاني. سويت غير معروف. الحين أبغى أرجع. أيوه. فالمهم يا جماعة الخير، عشان نجيب السيناريوهات وكذا اللي تغير الأحداث وكذا لازم إيش تشوف الرؤية. زي الرؤية كذا لازم تشوفها. والله ناس أنا أبغى أنزل من هنا. أنا أبغى أنزل من هنا يا جماعة الخير. الحلقة الماضية على نهايتها كان في رؤية بالله، بس خلينا نشوف هنا الوضع كيف صار. الحلقة الماضية اوه كذا النظام يهجم، ما في ستوب باللعبة ذي. اوكي بس فين ذا؟ ان شاء الله يجي عليه هنا. هو ذا اكثر من واحد هم. نهايته بس الثاني والله ما ادري فينه. تعرفين من الحلقة الماضية قاعد نلعب ألين. والله شوفوا كيف طارده. ان شاء الله هذا الاخير. اوه يا ساتر استر. والله شادين حيلهم على بداية الحلقة. تعرفين والله الحلقة الماضية يا جماعة الخير يعني كان الحلقة كان فيها اديت كثير. انا العادة يا جماعة الخير نظام الحلقات عندي يعني ما اسوي فيها اديت، عارفين كيف؟ يعني الا شيء مرة قليل. بس الحلقة الماضية يعني انا ذا حد يسأل يقول عبد العزيز الحلقة قديش تاخذ منك من الاديت؟ صدقوا يا جماعة الخير بعض الاحيان كم ثانية فقط، عارفين؟ بس الحلقة الماضية جلست يمكن زي صدقوني 10 دقائق بس قاعد اسوي اديت للحلقة الماضية. ما ادري ما اقدر اجي هنا نفسي اشوف الكلام ذا يا جماعة الخير. ممكن لازم اغير السيناريو. والله ما ادري ما راضي يجي شيء، او ممكن اخذته والله ما ادري. المهم دحين خلونا يا جماعة الخير نكمل. والله اعتقد ابغى انزل على تحت. صح معلش والله لخبطت شوية عشان افتكر الحلقة الماضية جيت من هنا. يا جماعة الخير جيت من هنا فابغى انزل من هنا. ما ادري صوت غير معروف ذا من فين جاي، والله ما ادري. وانا افتكر جيت مع باب الحلقة الماضية. ايوه من هنا يا جماعة الخير، الباب كان هنا. ايوه صح. فاعرف كم ممكن لازم انزل هنا واغير السيناريو. اما اغيره اعتقد في باب هنا. ايوه جيت من عنده الحلقة الماضية. فعارفين والله اللعب ألين صراحة يعني شوية صراحة يعني كيف يا جماعة الخير يعني لخبطة بعض الأحيان والله. يعني زي هنا شوفوا كيف جيت ما في شيء، لكن لازم ترد السيناريو ده عشان ايش يرجع لك الباب. اوكي دحين يا جماعة الخير خلونا نحط السيناريو اللي عارفين اللي جبناه الحلقة الماضية آخر واحد. عارفين في السيناريو الجديد جبناه الحلقة الماضية بس والله ما ادري اية واحد بالضبط. هذا لازم انتبه منه الغبي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. او كثيرين كمان والله. والله احتمال كبير اموت هنا. بسم الله يجي على هنا.
الله ياخذك. لو مع الساقة كان مدري بثواني نهايتهم، معها 2 شات قام ما شاء الله. ما بقي من الكشاف، ايش بسوي معاهم طيب؟ طيب اذا ما بقي كشاف ايش راح اسوي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اي والله صح، مع من المسدس ذا. يقول لي جات فيه كاف وجات فيه. عشان المسدس ده جبناه الحلقة الماضية يا جماعة الخير. اعتقد باقي الاخير. يقول لي نهينا. والله ما نهيت شيء، هذا هو. يقول لي بس بالله ارجع لورا. المفروض هذا تنهيك، المفروض. ساتر والله على الاخيري والله. حلو الباب ده اخيرا صار مفتوح. عارفين عشان حط له السيناريو الاخير فخلاص صار الباب ده مفتوح. وش اوكي هذا مو لازم اواجهه يا جماعة، بس هو يقول لي حدد موقع القتل. ما ادري ما شاف اي شيء هنا. اوكي هنا المكان اللي نبغاه. انا بس بالحين اشوف ابغى اغير السيناريو انا هنا. هذا كأنه ورا باب ذا يا جماعة الخير، كأنه ورا باب. ما ادري اسوي شيء هنا. لا الطيف كيف كذا؟ والله ادخل مع الباب يقول لي. خلينا ندخل مع الباب ذا. كشك الاسقاط. اوكي في شيء مهم هنا؟ ماني شايف شيء. نفس الكلام، كشك الاسقاط قابل السيد الاعظم، يعني المفروض المكان ذا نقابل فيه السيد الاعظم. دوارة ذي يمكن كلمة تاهة. تروح من هنا. لا والله ما اقدر. اصلا ما في يا جماعة الخير الا الباب ذا فقط. ماشيين صح. اوكي الباب ذا الحين مقفل. في باب جديد من هنا. عندنا شيء جديد هنا. من هنا دحين؟ لا والله مو من هنا. اوكي من هنا. ما اعتقد لازم اشوف الفيلم ذا كامل. ادري ممكن لازم اشوف طلع باب ثاني. من هنا ما اقدر اروح. ما ادري اجل يا جماعة خلينا نشوف اي طريق ثاني. جربت الباب ذا؟ والله ما جربت. اوكي Look, you got the wrong guy.
لازم اجيب المفتاح يا جماعة الخير عشان احرره اعتقد، او اداة معينة. اوكي جيب السكينة دي. كيس ذا ما ادري كيف يعني انتهى في المطاف هنا. زي ما توقعت اختفى. عندنا رؤية هنا. خلينا نشوف. انا لازم اغير السيناريو كمان هنا بالمكان ذا عارفين. Out of your mouth is a damn lie. The only place any of this makes any sense is in your psychotic brain. As a fictional character in a story, you've fulfilled your purpose. You brought the writer of the story here. You can go now, Casey. No, I'm not going anywhere before I get some answers. How was I in that movie? Why does all this feel so familiar? What? Who the fuck are you? Who the fuck am I? No! And welcome to you, Alan Wake. What the hell? This is the ritual to lead you on. We are just one step away from your final destination, Mr. Wake. But first, here is an unanswered mystery for you. If Casey was fictional, and you assumed his role as the detective, are you now fictional too? Whose story are you living, Mr. Wake? The visions are getting under my skin, coming too close for comfort. Not a separate layer, but mingling with my own reality in the dark place. Wait. Dead end. في طريق من هنا. Right. Did I miss something? راح ما ادري يا جماعة غير ما شايف شيء. اعتقد ممكن لازم تغير السيناريو. راح ما ادري خلينا نشوف. لا ما اعتقد عشان حتى ما في صورة عارفين المكان ده. وكذا النظام لازم ترجع لورا. احنا الوضع صار مختلف. عارفين القسم حق ألن والله شوية مجنون. اما حق ساقا صدقون يعني زي ما تقولوا اهدى عارفين. اما بلن كذا تشوف اشياء مجنونة كثير وما تفهم شيء. عارفين كيف؟ This is how I could help her. Saga Anderson, listen. I've been tricked. Scratch wrote returned. I tried to fix the story, but he stopped me before I reached the end. He has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? Wait, Scratch. I need to stop him. I need to stop him before he gets out. He's after Alice. I'm still trapped, but I'm making progress. I wrote you in to be the story's hero. Scratch made a horror story. I need to match the genre. It has to be dark, but the hero can break through, save her family, save us all. Save her family? Are you talking about my family? Yes. Whatever you're doing, it's working. You just need to keep going. We have family in the horror story? I was closer now. Closer than ever before. But there was no time to lose. Everything was hanging in the balance. I could still lose it all. Parliament Tower. I had to make it work this time. I could stop Scratch, get the manuscript, fix its ending. نهاية الجزء. والله نفس الفصل هذا قديش كانت مدته؟ بس اعتقد كان طويل. بس الحين واضح انه خلاص عارفين يا جماعة غير مقبلين على
اخر فصل نروح للبرج ونوقف السكراتش. عارفين الوحش السكراتش يا جماعة الخير هو وحش يدخل. معليش بس السكراتش يا جماعة الخير هو وحش يدخل جوة ألن. عارفين كيف كذا يخليه مجنون ويكتب اشياء مجنونة. فدحين خلاص راح نوقف الوحش ذا. فدحين اخوان عارفين يقول لي اذهب الى برج البرناميل عشان نوقف السكراتش ذا. زي ما شفتوا ألن كان يقول زي كذا. وواجهناه الحلقة الماضية السكراتش ذا، واجهناه مع الساقة. عارفين ما ادري دحين ممكن نواجهه كمان مع ألن. فبنبداية اللعبة صراحة يعني انا كنت عارفين يعني دائما اركز على القصة حقت ساقة اكثر. يعني اللعبة كانت تجيب لي خيار انه ايش بدك ترى تلعب ألن. بس اكون صراحة معكم كنت اتجنب الشيء ذا، احاول اتجنب الشيء ذا. بس طلع ايش بالنهاية لازم تسوي عارف يعني ما تقدر تخلص اللعبة انه بس تلعب قصة ساقة. والله لا تلوموني صراحة، والله القسم اللي مع ألن يعني صراحة بالمقاطع عندي في اديت كثير شنو بعقد. والله لازم تغير العالم وتغير السيناريو. والله اكون صريح معكم يعني ما ادري شغل كثير. دحين اعتقد كل عليه خلاص اطلع من هنا. اوكي ايوه دحين خلاص كل عليه اطلع من هنا واروح للبرج يا جماعة الخير. عارفين من فين هو كان البرج؟ والله ناسي كان من فين. ذا كأنه في شيء خطير قاعد يلحقني. ايوه من هنا. هذول منتظريني كمان. عارفين بس بالاشباح المسالمة الا ذا والله هذا لو الشر. يا سلام من هنا. والله كم معاي بالدقيقة قبل كم حلقة مع ألن يا جماعة الخير كانت مع ألن. اعتقد كان المفروض يعني لما اجي قسم ذا من اللعبة يعني من اللعب في كيف يعني لما اوصل لهنا تكون معايا. بس والله ما ادري ليش مين معاه يعني في حلقة لعبنا كم معاه بالدقيقة ما ادري ليش والله دحين مين معاه. المفروض انها معاه دحين او ممكن كانت خاصة بالقسم ذاك. عارفين يعني بس تكون معك بالفصل هذاك فاكرين اللي كل معك بالدقيقة بعدين ممكن خلاص ما تصير معاك. والله ما ادري. فدحين اخوان البرج ايوه خلونا نروح للبرج. ايوه هذا هو. ايوه اذهب الى البرج. The phone was ringing again. Somehow I sensed it wasn't Zane this time. فين التليفون ذا؟ إجابة الهاتف. ايوه هنا. Hello? Hello. It wasn't Zane. It wasn't Scratch either. Huh? You're me? Me? I don't understand. There's a lot I don't understand. A dark place operates in loops. Time is a story. I'm calling you from a different point in that story. From the future? I'm never getting out of here, am I? Yes, you will. And no, you won't. And that is by your own choice. What does that mean? I'm sorry for what you'll have to go through. You need to go back to the talk show studio basement. Get Alice's photos from a shoebox there. Before you can go to Parliament Tower, you must put the photos into the shoebox at her statue at the plaza. To help you, to help Alice, to help Saga Anderson. I'm my own Deus Ex Machina? Really? لازم نروح للقبو ذا ولا ايه؟ استديو التحكم. ضع الصور في القبو. مستر دور. ايوه من هنا يا جماعة اخر الاستديو حق عارفين البرنامج الحواري وش يقول لي؟ يوضع الصور في القبو. استديو التحكم ايوه اعتقد قصدهم هنا. كرنجينا هنا يا جماعة الخير قبل كم حلقة.
والله ما ادري، والله القصة اللي بالي انا اكون صريح معاكم، ما ادري مو مرة ممتع يعني، كل شوي تبدل العالم ولخبطة صراحة. اما القسم حق اللي تلعب فيه بساقة اعتقد لازم اطلع على فوق واغير، ما ادري كذا احسه زي ريزن ايفل صراحة امتع. هاي يا جماعة الخير والله ما ادري، ممكن عشان انا يعني مو عارفين يعني مو ماني من اكبر المعجبين يعني كذا النظام حق الالغاز وكذا عارفين. ايوه احنا نبغى ننزل على تحت، مفروض انه هنا عارفين كيف الصور اللي نبحث عنها. رجعت صح. ايش بكم يا جماعة الخير، لازم ضيع الطريق. او كيف كذا الوضع هنا صار مختلف الحين ولا مو؟ انا ابغى انزل على تحت يا جماعة الخير، ابغى انزل على تحت. والله ما ادري ايش صار، بس اعتقد احنا نقدر ننزل على تحت. خلوا يغيروا من هنا، انا ما ادري ايش طلعت فوق. اوكي المفروض هنا يا جماعة الخير، المفروض صندوق الصورة اللي نبحث عنه. والله ما ادري فين هنا بالضبط، بس المفروض انه هنا. حلو هذا هو. Alice's photos. I recognize the style. صور One showed the أليس. clicker sinking into darkness. The other showed a light in the shape of a bullet. I need to get them to the plaza. عارفين الحين كل علينا فقط نطلع من هنا. نطلع من هنا يا جماعة الخير. فما ادري والله انتم قولوا لي ايش رايكم؟ هل تشوفون انه القسم حق ألن يعني ممتع زي القسم حق ساقا؟ والله انا اشوف صراحة القسم حق ساقا امتع بكثير. ابغى اسجل، ابغى اسجل يا جماعة الخير. والله دائما لما كنت العب بساقا كنت اجي هنا كان يقول لي بدك تغيير الحقيقية، هذا معناته ايش؟ تغير يعني القصة الألن. انا صراحة لو لاحظت انا كنت اتجنب الشيء ذا عارفين، عشان والله ما ادري انا احب العب بساقا اكثر، بس طلع لا بالنهاية لازم تسويها عارفين، لازم تسويها كلها يا جماعة الخير. والحمد لله على كيف خلاص يعني اعتقد دحين ان شاء الله كذا خلصنا القسم حق ألن. ايوه كان يقول هنا عند التمثال. واضح الحين لازم ادخل البرج. اذهب الى برج البرناميل. I'd been here many times before. I didn't know how many. This felt different, like my last chance, if it wasn't already too late. طيب هذه ثالث مرة ورابع مرة نجي البرج ذا. الجزء الماضي ما اعتقد كان فيه انه تلعب شخصيتين يا جماعة الخير، كان شخصية واحدة فقط ألن. اما الجزء ذا عارفين لا مختلف، بس الفصل ذا جون يعني ذهب. عارفين مغادر. Scratch was in there, writing his horror story. There was still time to stop him. I needed to get inside. أكيد من هنا. It won't end. Like a nightmare I can't wake up from.
thought I could contain Ellen in my photos, but I can't. The monster just keeps coming back. Every night. Like waves hitting the shore. I'm so tired. He's here all the time now. There's so much rage inside of him, I can't stand it anymore. God, I tried so hard. I can't. I can't. I have made a decision. Most of you won't understand. People call me an artist, but I don't care about any of that. I just wanted to show the world what I see. I can't keep going like I have been. It's time for a perspective shift. To go from photographer to subject. From artist to art. ومكتوب أليس ويك took her own life، يعني انتحرت أعوذ بالله after completing her work. هذه آخر الصور لها. أنا كنت عارف إنها ميتة بس لكن يعني ما كنت داري يا جماعة الخير إنها أعوذ بالله انتحرت. بينادي على اساس انه اخر الصور اللي هو شو كيف. Alice was dead. Scratch tortured her until she couldn't stand it anymore. Until she broke. And all that time, she thought it was me. Scratch was still here. He hadn't escaped the dark place yet. He was scratching my edits out of return. No! I had seen this before. This was not Scratch. This was me. Caught in a loop. I had stopped myself trying to fix the manuscript. I was the one haunting Alice. It was always me. I killed her. أسوأ كاتب في التاريخ يا جماعة الخير. هذا الطيف. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you're gone. شوف كذا يا جماعة الخير، يعني قصة ألن تنتهي زي كذا إنه سكراتش خلاص يعني يعرف كيف انتصر وألن يموت. والله ما فهمت شيء صراحة. يعني قصة اللعبة غريبة والله، بالذات من القسم حق ألن.
ما ادري صراحة. Need to look at the case board. We did bring Wake back from the dark place with the song and the clicker. But he didn't end up here now. He landed on the shore after I faced Nightingale in the overlap. Hey! Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face! Scratch! That night I found Wake here. He appeared because of this. The summoning. That was Wake. Scratch wasn't pretending to be Wake. They're the same person. Bitch! He's here! Scratch! Watch out, Anderson! Estevez, Scratch is Wake with the dark presence inside him. He wants the clicker. Change of plan. I'll lure him to the cell. When we're inside, lock it. And blast it with all your... حلو اوكي بنواجهه دحين. يا سلام والله يزين اللعب بساقة. المهم يا جماعة الخير المفروض نحطه بالسجن ذا الخلية ذي. والله ما ادري كيف. ايش بسوي وش الحركة ذي الله يستر. وكذا النظام. Anderson, pin him down with gunfire for me to get the light on him. On it. Damn it. Anderson, we lost power. ايش لازم نسوي يا جماعة الخير؟ واضح الضوء ذا احطه عليه. اوكي هذه فرصتي. اعتقد الف عليه ولا والله ما ادري كيف النظام بالقتال ده، بس اعتقد لازم تسوي كذا، اعتقد ماني متاكد والله. كيف الحركه دي انتبه منها. كلعب وقتها. الله والله يسوى ضرر كبير. ثواني بالله خلي اعالج نفسي. الله ما بتجلس كذا، لا حول ولا قوة الا بالله. اوكي عالج نفسي بالشركة. انا ابغى اصدق ولا ايش ابغى فيه؟ انا بقي معي رصاص، بقي معك 3 طلقات. خلونا نعالج نفسي كمان زيادة افضل. اعتقد لازم اوقفه. عارف عشان يجي على الضوء كذا. ايوه واضح كذا النظام. بس هنا ما ادري ايش لازم اسوي والله ما ادري. وقفوا هنا ولا ايه؟ والله ما ادري يا جماعة الخير كيف بجيبه هنا. كيف بجيبه هنا والله ما ادري. لازم اسوي شيء هنا والله ما ادري صراحة. ادري والسؤال لو خلص الرصاص ايش بسوي؟ خدش في الخلية، لازم احطه جوة الخلية، والله ما ادري كيف بسوي الشيء ذا. ممكن هذا كله لازم الفه عليه ممكن؟ اعتقد كذا النظام صدقوني. يلا الطيف على مهلها. يا اخي ممكن في رصاص هنا ولا هنا؟ حلو حلو. يا سلام.
صبغ رصاص الشات جن انا. Okay, we're back. كفو كفر وقتها. I can't get the light. Now is the bed. The light. I got him as long as we got. اعتقد الضوء يا جماعة الخير كله خلي جهة الخلية دي عارفين بعدين خلاص. اعتقد نحطه جوا هنا. Now I need to get him in the cell. اوكي كيف بجيبه هنا؟ انا كيف بجيبه هنا؟ ممكن ادخل هنا؟ ممكن ادخل هنا. Sorry. Wake? Is it you? I'm so sorry. Did it work? Casey? Casey! Scratch! No! Don't let him. No! I hate to be the bearer of bad news, folks, but it's official. Tear Fest is canceled. Today, Bright Falls feels a little less bright. ما ادري يا جماعة الخير دحين كيسي صار الشرير. هل لعبة تنتهي زي كذا؟ ما ادري شيء غريب. واضح ان قاعد نلعب ألن. خدش في الخلية. We need to get to our next gig. We're doing this for you and our lovely Saga. You take care of things on this side. رايحين ذولي. Don't screw it up, Tom. I'd seen it all play out. Like a horror movie I'd been forced to watch. The Dark Presence held all the cards now. والله ما ادري فين رايحين بس اختفوا شو تحدث الى العميل استفاز. Wake, we need to talk. Welcome back, Wake. You are awake now, right? With the shadow out of you? Some good news, at least. Bad news is, I haven't seen a situation this fucked since the AWE in Eagle River. The shadow's now in Alex, and Anderson is gone. We need to figure out how to salvage this. I'll do anything it takes to fix this, Agent Estevez. I'm the reason this is all happening. It's never that simple. But I should have put you in a box and shipped you off to a containment facility the second I laid eyes on you. The only question now is... are you able to fix this? I can try. Not the most encouraging answer, but we'll make it work. Scratch. The Dark Presence inside Casey. It threw Saga into the lake. If she ends up in the dark place, she could be there forever. It took me 13 years to get out. Zane never did. Tor and Odin went in after her, right? Maybe they'll get her out. With the power of rock and roll. I saw them when I was trapped there. They performed in my musical. I'm immediately less optimistic about this. What's the situation? I've never seen an entity break a Bureau containment unit like that. And now the Dark Presence is occupying Agent Casey? When it attacked him in the woods, it must have been preparing for this. And now he has the clicker.
Scratch will go to Bright Falls and use the clicker to bring about the horrific ending he wrote for Return. But I can still fix this. How? Scratch must have the manuscript. If I can read the ending, I can rewrite it. I need to go after him. Well, you won't get very far without these. يا This سلام. is a real Hail Mary, Wake. I wish I could help, but this is all on you. I got you every kind of weapon we have available. Don't fuck it up. I needed a car. The FBI vehicle would be at the parking lot. هذه حتى تدور البندقية. المفروض من أول معايا. الحمد لله خلاص دحين معانا. المهم يا جماعة الخير، اذهب إلى موقف السيارات. يا جماعة الخير يقول لي اذهب إلى موقف السيارات. فإن شاء الله كمان حتى ساقع يعرف كيف بخير. أكيد أكيد والله تعجبني أكثر من ألم باللعبة دي. I was awake again, clear-headed for the first time in what felt like a lifetime. I was back exactly where I left. A dark forest outside Bright Falls. A gun in one hand, a flashlight in the other. Haunted by my own writing. Alice taken from me. I knew what I had to do. Stop the horror story from coming true. Stop the dark presence. له ثواني بس خلونا نحط هذا بالوصول السريع. أوه ودي كذا. أوه والله السلاح ذا مرة عجبني صراحة. فدحين يا جماعة الخير المفروض إنه خلاص يعني ننهي فكة في القوة الشريرة دي المظلمة. عندي شفتوا كيف كذا فجأة حتى كيسي صار شرير. والله القصة غريبة أكون صريح معاكم، يعني واحد قال لي أنا ماني فاهم القصة، والله ما ألومك أبدا. أنا والله في بعض الأشياء فاهمها، بعض الأشياء والله مدري لخبطوني صراحة. راح ما أدري كيف هذا ما جاله شيء. صاروا اثنين دحين. هذول ما يموتوا صح صح صح. ما ادري يا جماعة الخير زي ما انتم شايفين ما معي اي رصاص. اكيد 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 راح اشرد. شوف صندوق هنا باذن الله في رصاص. اللعبة حافظت الحمد لله. لعبة طويلة ما شاء الله، صدقوا لي تقريبا دحين لي 3 أسابيع العب اللعبة دي. عارفين صراحة من أطول الألعاب اللي لعبتها هذه السنة. أو كيف كذا إيش عندنا هنا؟ بغدي ذا ها يا جماعة الخير. تلحق لي لين هنا راح أطلق عليه. In the dark place, the dark presence went into me. When I was pulled back here, crossing over weakened it, made it dormant. I couldn't remember what had happened, but I could feel it, getting stronger, waking up. I thought it was hunting me, closing in. It was inside me the whole time, and then it took over. Turned me into Scratch. عارفين هناك ما في شيء يا جماعة الخير. موقف السيارات اللي لازم اروح له من هنا. عارفين هذا المنطقة اللي بداية اللعبة. بحيرة كل دارو عارفين كيف هذه هي. وزي ما اقول لكم والله ما شاء الله لعبة طويلة. تقريبا لي 3 أسابيع قاعد العبها. اوكي المفروض انه هذا هو المكان المطلوب.
قد إلى السقوط السريع. الطريقة السريعة ممكن قصدهم. والله عارفين كيف عن القصة صراحة عارفين ما استبعد فوزوا بأفضل قصة. Anderson into this story to help me escape. She succeeded. It cost her everything. I'd used Alex Casey in my writing for years. The real Casey had been drawn here because of that. Now he was a victim too. Saga, Casey, Alice, all this horror originates from me. It's my fault. Scratch had to be stopped. I've driven down this road before. Been driving on it forever. If Scratch had brought the dark place here, this would take me back inside. In 2010, I dived in, a leap of faith, for Alice, with no idea that the cost would be a nightmare worse than death. It had taken me 13 years to get out. Now Alice was dead, because of me. And I was gonna make that leap again, this time knowing the cost all too well. Another way to look at it, I had brought the dark place here with me. I never had gotten out. Maybe after this I finally could. It was a fool's hope. I had no choice. I had to do it. That didn't make me any less terrified. Fuck it. الله ايش الاجواء الجميلة ذي. ألان ويك ريتيرن. دير فست يا جماعة آخر مكتوب. مهرجان الغزال. واضح تخيل الشيء ذا يا جماعة الخير. واضح تخيل الشيء ذا انه الناس كذا يحبوه وكاتبين ألان ويك ريتيرن. عاد ألان ويك. شوف الشايب ذا اللي يحب السونا فكرينه. استكشف السقوط الساطع. استكشف السقوط الساطع. عاد ما نقدر اكلم احد. I could see the round windows of the writer's room in the photo. That's where I had to go. To rewrite the ending of Return. It's a sick, sick story, and I love it. To die for. Shit. ورز مشرد. نوينه. اهرب. لازم اهرب يا جماعة الخير. I had the book now. I could write my ending to Return. I had to get to the writer's room to stop this horror story. This was an obsessive, egocentric nightmare, all revolving around a vain monster of a writer and his final divine work of art, the novel Return come true. It wouldn't stop here. It would keep spreading. اذهب إلى غرفة الكاتب. دار القصر. اوكي جينا هنا فاكرين قبل كم حلقة. واضح الغرفة دي فوق بالطابق العلوي على كيف على طابق. والله ما ادري صراحة يا جماعة الخير يعني
يعني اللعبة دي يعني في مواقع كثيرة ادوها تقييمات جدا عالية. والله شوف انا لعبتها كاملة صراحة، ما لعبتها كاملة لانها كانت تجربة جميلة، بس ما ادري يعني في ناس ادوها 10 من 10 I had to find another way inside. another way. فما استبعد صراحة اللعبة دي تفوز بأفضل قصة، واتوقع صراحة هي اللي راح تفوز بأفضل قصة، يعني راح تفوز بشيء شفتها صراحة مرشح لجوائز كثير. بس والله ما ادري صراحة ان اللعبة دي يعني انا اشوف انه بعض الاحيان تشوف اكثر منك تلعب، عارفين يعني مليانة عروضه. والله ما ادري فرق كبير. انا اتحدى واحد يلعب اللعبة دي ويقول القسم حق ألن امتع من القسم حق ساغا. Alice. عارفين يعني صراحة اشوف ساغا امتع بكثير. Alice was dead. Was this a trap? Or was Scratch torturing me? واضح طريقنا من هنا، عارفين بما اننا شفنا فجأة كذا أليس. من هنا ما في طريق، حتى من هنا ما في طريق. اوكي من هنا. اوكي لازم نشرد ان شاء الله ما ضيع الطريق. من اي غلطة خلاص عطوا الجيم اوفر. والله كان نفسي اوقف بالغرفة هذيك بس اعتقد كنت راح اموت. مت. ما ادري كيف كذا قبلني، عارف كيف كذا بوجهي. انا اخذت يسار كان المفروض اخذ يمين. عارفين لما تهرب زي كذا الوحش ذا لما يلحقك كذا السكراتش هذه تقريبا 3 مرة. عارفين يسرنا عن الشيء ذا لازم تهرب منه. ولا مرة جبتها عارفين كم من اول مرة، بس الحين عرفت خلاص بعد ما تدخل من الغرفة هذيك خذ يمين. اوكي دحين يمين تنسى يمين، اول اخذت يسار ومت. ودحين فين؟ نقول ان شاء الله من هنا. والله كنت قريب اخذ يمين. Rose, right? From the diner. How are you here? I'm here to save you, silly. I got your instructions. I found every hidden message you left for me. In the radio, in the wind, in the forums on my Alan Wake fan site. What? No, Rose, I haven't been leaving you any messages. Oh, I get it. Yes, Alan, only a crazy person would think you've been leaving them secret messages. Wink. But now you need to get your butt upstairs, Alan. This shit won't right itself. نطلع يا جماعة الخير. Right. Thank you, Rose. هذه روز مجنونة. I'll do what I can. حرمة مجنونة دي يا جماعة الخير. Upstairs. The writer's room must be in the attic. That's where the windows were. أعلى طابق. بالعلالي هنا عارفين. ما أدري كيف تطلع هنا. من هنا. Oh. We'll loop around and come together, Tom. I have put everything ready for the visitors. I'll come to wash the floor of your room next. All you need is water and Byleda. Water is the oldest palm. Water finds its way. What water brings, it takes away.
It can be clean or dirty. It can keep life or drown it. Ahti. I didn't expect to see you here, but it makes sense. Can you help me find my way? One last time. Now there's a devil in the fish trap. Don't be spooked by it so that shit won't start beating your underpants. Okay. I'll get the door open for you, Tom. There you go. The matter is a stake. Now comes the end of the rhyme. Thank you, Ahti. هذه هي الغرفة الحقيقية على فكرة حقت غرفة الكاتب. I was here. I needed to write the ending. I only had one chance to get this right. عارف كيف طلعت بالمكان ذا؟ عارفين دار الصحة يعني؟ والله ما كنت داري صراحة. Return's ending was an eternal deer fest that would keep spreading. Given time, Scratch would plunge the world into his nightmare. I had to stop that from happening. I had to write one more chapter for Return. إعادة الكتابة لنهاية العودة. المفروض من هنا ولا مو؟ أو حتى القصة أو من هنا خلينا نشوف. I needed an ending that took everything already in Return and extended it into a conclusion that would save us. Only the perfect ending would work. A perfect ending that would save us all. I was the only one who could write it. Everything depended on this. On me. Any second now, Scratch would burst through that door to stop me. Every plot thread dangled in my brain. It suddenly felt impossible. Something stirred in the room, coming to me. An idea. نهاية مثالية يا جماعة الخير. بس مدري ما معي شيء هنا. أعتقد بدري ممكن الحين أرجع أخلص وأكتب. أوه كذا أوكي. خلونا بس أشوف الرؤية ذي. راح تكون الإندنج ذي. عارفين النهاية المثالية هذه هي. In a horror story, there's only victims and monsters. If there is Arrow, they will ultimately pay a heavy price. I won't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. The ending will have to be dark no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. The scales always need to balance. اوكي جات الاندنج يا جماعة الخير. خلونا نشوف نهاية اللعبة. Something felt different. I'd never seen myself in a vision before, but it fit. Saga and I were both at the center of this story. She was now my co-author. This was the beginning of the end. We were characters in a horror story, charging blindly towards the finale. We still didn't have everything we needed. This would not work without the clicker. فلازم أعرف كيف الكليكر. والكليكر مع ساغا. عارفين اخوان لازم الكليكر والكليكر مع ساغا. ساغا ما ادري ايش صار عليها على اساس انه راح تور والثاني ذاك اودين نقذوها. What's going on? Am I in the field office? No. It's
It's the mine place. My work. It's all gone. What the hell is happening? والله كل شيء يا جماعة آخر القضايا وكل شيء راحت. وش لازم أسوي طيب؟ ما أعتقد هنا. I can't sense anyone. مدري والله، خلينا نشوف المخطوطات. Where is everything? والله كل شيء خلاص ما في شيء. ممكن أطلع من هنا. Nothing's working. I can't think straight. التلفزيون ده واضح مهم. أنا جماعة أخر ما مدري ما شاف شيء. يعني قاعد أضغط اللي دائما نعرف كيف المهام اللي لازم تسويها، إنه مو قاعد يصير شيء. أوه في باب هنا. I can't leave. Why can't I leave? The dark presence took over Casey, stole the clicker from me. The last thing I remember is him throwing me into Cauldron Lake. I'm in the dark place. I'm lost. I don't know how to get out. I don't know what to do. That wasn't me. Was it? What? Failed who? You failed them. What's happening to the case board? يعني خيبت ظنهم. مكتوب هنا how do I leave، يعني كيف أغادر من هنا. ما تبغى معي أي شيء. أوه هنا failed them يعني خيبت ظنهم، يعني عارفين. The board says I failed them. Who's them? I let everyone down. Logan, Casey, myself. This is my fault. My daughter is dead. My partner was taken over by a monster. I'm trapped in the dark place. Powerless. I'm not powerless. What is happening here? This isn't me. لوغان وكيسي مكتوب. خشوف بالبداية كيسي. Casey. Casey depended on me, and I let him down. I wasn't watching his back. I got wrapped up chasing the wrong lead. He needed me. Now he's turned into a monster. He needed me. خلونا نشوف دحين بنتها لوغان. Logan. I neglected my family for my job. I was too thrilled by the cases, the mysteries. I liked how dangerous the work was. And now that danger has destroyed my family. It killed my daughter. No. وهذه هي بنتها، أول مرة نشوفها. I'm a terrible mother. I let my daughter die. Logan died because of you، يعني ماتت بسببك. You are a terrible mom. يعني أم سيئة. Scratch took Casey, and it's my fucking fault. I'm a failure. This is what I deserve. Something's very fucking wrong here. The horror story، القصة المرعبة. The story. My life, my family is just part of a book. Another white asshole deciding what I get to do, how I get to do it. He took my daughter from me. I'll never be free of this story from him. He used her. صدقوني يا جماعة غير سوى كاتب التاريخ ألين ده. She's not dead. God damn it.
لازم اسوي كذا. انت شايف صور كثيرة قاعد احطها هنا. وش هو السؤال؟ Logan died because of you. ما ادري، لا والله مو هنا. راح ما ادري يا جماعة اخر لمتى وقعد اسوي كذا. والله يقول لي هنا العلم عند لوحة القضية. شكرا نكمل. اوه الصورة كل ما لها تظلم اكثر. ها No! I'm done with this. It just keeps coming back. ما ادري، ما بقى معي اي ادلة. بروفيلينج ماني شايف شيء بروفيلينج. ما ادري يا جماعة، لازم اشوف هنا في شيء. اوه في فيلم هنا. نايت سبرينجز مكتوب. Night Springs. Logan and David love that show. Their weekly ritual. Why is this happening? كمان لازم اجيب بعض الادلة. وهنا خلونا نشوف. هذا Casey was being corrupted and I did nothing. Scratch was Wake. How could I miss that? والله هذه ما ادري فانا احطها. يمكن هنا بالقسم حق كيسي. وش هو السؤال ده؟ Is your fault got hurt. He got hurt. عارفين قصدهم كيسي. Wait, what? مكتوب كنت يعني كيف يعني parents terrible parents، يعني أم سيئة، وحطينا المعلومات ذي. هذا كيسي ولا مو؟ لا إلين ده والله ما أدري. هو اللي سكراتش بس ما أدري يعني هو جوة مين بالضبط، كيسي أو أنا ماني متأكد صراحة. What is this? ولازم كمان أجيب بعض الأدلة. هنا في شيء. I never should have trusted these. أوكي. خلونا بالله أشوف قبل ما أروح وش فيه هنا كمان. Casey was hurt. I should have been watching his back. كذا خلاص شفنا كل شيء. يعني قبل ما أروح لوحة الأدلة شوف هنا كل شيء. وإن شاء الله خلاص دحين خلينا نشوف كل أشياء تخص كيسي. This isn't... What? It feels like I'm trapped in a nightmare. Stuck in an echo chamber with all my fears, my doubts, my insecurities. There's no way out. جات بعض الأدلة الجديدة خلينا نشوف. I spent too much time away from Logan. وجات أشياء كثيرة. Logan. The horror story used her. The cult was just the beginning of the spiral. I've had it with you cultist maniacs! I never should have left Casey at the hotel by himself. This case... this room... is any of it even real? إن شاء الله كذا شفنا كل شيء. خلونا نجي دحين هنا ونشوف. ما أدري الصورة دي فين. Come on.
عارفين زعلت عشان مكتوب هنا انت والدة يعني سيئة، عارفين. صورة لوغن بنتها. والله ما ادري، خلينا نشوف هنا الصورة دي. ما ادري فين صورة الغزال ده. والله ما ادري اجل يا جماعة تأخر، جربت كل شيء جربته. What's happening to me? اوكي متبقي الصورة دي لبنتها. That's not... No. To be your lost your mind. يعني فقدت عقلها، وفي نفس الوقت جيب لنا الخبر ذا للبنت انها اعتقد غرقت. حين باقي لنا صورة الغزال دي في رمز الطائفة. What? No. هذا على اساس غرفة البنت لوغن. I hate this, but it's all true. I had tried to silence these thoughts. Focus on the case. But I can't escape them anymore. I'm drowning. I need a way out before I'm dragged under. A way out يعني المخرج هنا بالبروفيلينج. معلش يا جماعة تأخر، الحمد لله مكتوب a way out خلاص المخرج. No. There has to be a way out. I need a way out. Oh God. None of this is real. I've lost it. I'm not even here. The mind place isn't real. A case about supernatural darkness. I'm having a full-on psychotic break. I dragged Logan away to a tin can in Watery. She's dead because of me. There has to be a way out. I need a way out. أنا أحتاج طريقة للخروج. I need a way out. It's over. There's no point trying. Everything is lost. There's no way out. No way to fix this. There's no way out. I'm stuck here forever. Just me and my past. My guilt. My mistakes. I'm not getting anywhere. I'm stuck. But this is my mind place. My mind. Everything I need is here. It has to be. Oh! The lights. No. No. I'm not giving up. Focus, Saga. The answers I need are here somewhere. هنا الإجابة. Just have to look. يا جماعة الخير الإجابة هنا. اوكي معك كشاف دحين. والله لعبة مجنونة صراحة. عارفين يعني من الحلقة الماضية كان عبالي خلاص بتخلص، بس ما شاء الله تستمر. وشوف دحين في الرموز دي حقت الطائفة كمان. It was so obvious the Koskela brothers were behind the cult. والله كانوا رهيبين الأخوان دول الاثنين، إلمو وأخوه الثاني، بس ما أدري هم اللي أسسوا الطائفة. Never should have taken this case. Hey. Just calling to say thanks for your note. Oh, sometimes I just get in my head too much. So, thanks for pulling me out. You're really the best, Mom. Really.
Okay. Talk soon. Anderson, look, after Miranda left, it was, well, I was in a bad place. You dragging me to those dinners at your house with your family, it really, meant a lot. Thank you. كذا خلاص شفنا كل شيء. بقى آخر شيء هنا جت الأوراق دي. I am honored by this award. Thank you. While our agency must continue to improve, the work we do here, protecting communities, pursuing the truth, it's the most important work there is. Hey Mom, I made you a charm bracelet for good luck. I made a matching one for me, so bring me back something cool from Washington. اوكي خلونا دحين نمخمخ هنا ونشوف. ما شاء الله جبنا اشياء كثير. خلونا بالبداية صورة كيسي نحطها ايوه بالقسم ذا. عارفين زعلان عشان مكتوب هنا. ليه زعل الدوب؟ عشان مكتوب هنا It's your fault he got hurt. يعني عارفين يعني صاب الأذى بسببها. يعني المفروض هنا Casey trusts me. اوكي خلاص لما نقسم ده هنا متبقي صورتين. شهادة ممكن. لا مو هنا. هنا متبقي صورتين. اتوقع صورة ايوه لا مو دي هنا. طيب رسمتها ممكن رسالة من امها. No, this is all real. اوكي خلاص نقسم ذا. I know it is. The FBI will kick me out. I'll have nothing. No! I can't let this place make me question myself. I know what I'm doing. I have no idea what I'm doing. God damn it. I can't do this. تبقى الصورة الأخيرة دي. Logan isn't anyone's plot device. She's my daughter. And she's not dead. Dead! She's dead. I didn't save her. Fuck no! الوضع صار مختلف. اوكي هنا في شيء فوتته. وممكن جديد ابو جاه. Stop blaming yourself, Anderson. A knife in the arm is just part of the job. If you're gonna keep fussing, you can get the hell out. Look, leave the whiskey. خلوني بس بلا اتأكد في كمان شيء. لا ما في شيء. بس ما ادري ممكن فجأة كذا يجي شيء عارفين. اعتقد هذه هنا. It's not too late. I can still save them. No matter what I do, someone will get hurt. I don't know what to do. I'm afraid. I'm my own worst enemy. The fears in my head are stopping me from trying. From leaving. Shit! باقي يا جماعة الخير. You are a terrible mom. عارفين سيئة وباقي وفعل يعني خيبت ظنهم. وكيف أخرج من هنا؟ How do I leave؟ هذا هو أهم سؤال. كيف نخرج من هنا؟ مع الباب ذا ممكن؟ مفروض مع الباب ذا بس عارفين كيف يعني مقفل. والله أجل ما أدري يا جماعة الخير. نشوف أي شيء جديد دحين. فعرفيه والله اللعبة دي ما شاء الله شاطرة جدا
من ناحية ايش انه دائما يعني محتوى ورا محتوى، يعني كل شوية على بالك انك خلصت، لا لسه متبقي كمان. اكيد شيء جميل. يعني متى اخر مرة جات لعبة ألان ويك؟ يعني اعتقد بعام 2010. في ناس لهم تقريبا 13 سنة منتظرين اللعبة دي، فاكيد يبغون يعني محتوى كبير. هنا باقي صورة، هنا وهنا باقي صورة كمان. والله ما ادري فين فوتت اجل. هنا I saw this online and it made me think of you. Okay, what are you doing? Don't make a big deal out of it, Mom. No hugs, no hugs. not the worst mom ليست أسوأ أم. اوكي كان يطلع الدليل. اعتقد احطه بالقسم الاخير ذاك، يصير متبقي صورة اظن. لكن القسم ذا اللي تحت حق تربو المام. It's okay to be afraid, but I can't let this end here. I can't. I just want it to stop. Giving up won't make this stop. Logan needs me. Casey needs me. Shit. حلو حلينا كل شيء. احنا بروفيلينج بس لسه باقي السؤال ده، how do I leave؟ كيف اغادر؟ الحين راح نعرف ان شاء الله كيف نغادر. I'm leaving خلاص، ماشي من هنا انا. I've made mistakes. I'll make more. But I can do better. And I can start by leaving this room. I'm afraid it will hurt. But nothing will hurt more than not trying to save them. It will hurt. But I will fight. ومع الباب نخرج من هنا يا جماعة، تأخر مع الباب. I can't do that. The dark place tried to trap me here. The only way to leave is facing it head on. Wake called it a nightmare. I need to dive into that nightmare and find a way back home. حلو كذا ان شاء الله. خلاص راح نخرج. اوكي والقضايا كلها رجعت. خلاص مع الباب ولا مو؟ كل شيء رجع. ما ادري مع الباب والله ما ادري. اوكي الا مع الباب. Saga, wake up. Come home. The payphone was ringing. اهرب من المكان Somehow I المظلم. knew the call was for me. ايش قاعد يصير؟ التليفون ده او هذا هو. فكر نفسك يطلق طلقة. Hello? It's me again. You need to go to the statue of Parliament Tower Plaza. To make your ending come true, you will need what's inside the shoebox there. The ending? A shoebox? Who is this? خلنا نروح يا جماعة آخر عند التمثال. فين كان التمثال ذا؟ مو كان هنا؟ مفروض انه هنا بس ما ادري صراحة فين راح. هذا
فينه ذا الشريف برايكر؟ يا جماعة الخير فينه؟ هذا هو. أفكر إذا شفناه بالحلقة الأولى. Is that really you? Sorry, this place likes to play tricks. Sheriff Breaker? What happened to you? How did you end up in the dark place? I was brought here. Snatched away from the morgue by a man named Orland Dorr. Been trying to piece it together for... well, it feels like a long time now. I need to get to Parliament Tower Plaza. Do you have any idea where it is? This place, it's like trying to find your way around in a dream. I've been trying to map it, but it keeps looping, shifting. Like there were many versions stacked on top of each other. There is a page. Describes Dorr finding his way through this place. I tried to follow the steps, but no luck. Can I see that page, Tim? Of course. In fact, it's the page I tried to give you back in the morgue in Bright Falls. Huh. Now that I think about it, maybe Dorr brought me here to keep you from reading it. Here. I'm gonna keep looking for Dorr. The closer I get, the closer I feel to waking up. I need to find the man behind the curtain. Orland Dorr walked across the rain-slicked tiles of Caldera Street Plaza. He stopped at the door to the construction yard. A poster for his talk show hung there. He stepped through, willing it to take him to Parliament Tower Plaza. I know what I need to do. The door to Parliament Tower Plaza was at the construction yard. Who is this Dorr person? He's here. Somewhere. I've been seeing his face in my dreams for years. This whole thing is insane. But he is much more than he seems. He's connected to all of this. كله روح يا جماعة آخر ذا حاجة مكان مطلوب. نذهب إلى برج البرنامج الرئيسي. أيوه هذا هو. أي كيف كذا ابن حالك كان قدامي. I can't leave here yet. أيوه. Lots of work left to do. أيوه مو مع هذا. أنا ما كنت أبغى أغادر يا جماعة آخر، أنا كنت بروح هنا. اللعبة تقول روح هنا. لا لا مو من هنا مو من هنا. أوكي خلاص والله خلاص ما يحتاج تجيبوا لي الشاشة دي. لازم بالبداية أروح للتمثال. التمثال اللي كان هنا فجأة اختفى والله ما أدري كيف. أو من هنا أوكي معلش. يا جماعة الخير هذا هو الباب ولا بس أخذ اللي هنا. الحين نذهب إلى برج البرنامج الرئيسي ببلازا. كمان الهدف الرئيسي أخرج من المكان المظلم. أكيد من هنا. أها من هنا طيب. يا جماعة الخير من هنا قولتكم. ويقول لي اهرب فهنا مكتوب exit. I need to get up to the street and find that statue. ومن هنا التمثال. Enough already. هذا هو التمثال اخوان. There's the shoebox, the clicker, and some kind of bullet. Shining with light. اهرب من المكان المظلم. ما ادري فين ذا. يا جماعة الخير يقول لي اهرب من المكان المظلم. يا اخذك بالله خدي.
ما ادري فين الاسلحه حق اوه لا والله معي كل الاسلحه كفو. ياخذك. لازم يموت ذا. جابت الهاتف. فين الهاتف ذا يا جماعة الخير؟ مفروض انه هنا بس شايفين هنا ما في شيء. والله ما ادري كاني سمعت صوته هنا انا. لا بس معلش خليني ارجع له هنا. هو ذاك هو بعيد. هو ذاك. لا مو ذاك. لا تخيل هناك. مستحيل. هو هنا سمعت صوته هنا بس والله ما ادري فين. حلو حلو هنا. Yes? Hello. You don't know me, but you need to listen. Hold on. How did you know the clicker would be there? This is important. Alan's lost. He doesn't have the ending. He needs your help to finish the story. How am I supposed to help him from here? اتوقع لازم اوصل له بغرفة الكتابة يا جماعة الخير. Okay. I'm in the dark place. Wake is in Washington. ايوه. I could talk to him in overlaps before. My mind place is more powerful than I ever knew. I can try to contact him. ساعد ويك في انهاء القصة. مكان العقل. مكان العقل. كذا يقصدوا مكان العقل يا جماعة الخير. We need to talk. نحتاج نتكلم. Alan, we need to talk about the ending. Saga, what is this? My mind place. I've reached out to you like this before. But I understand more about it now. You see visions too. I used to think they were ideas, inspiration, but they're real. Just like this now. I try to use them to make the story come true. So this is coming from both of us. Maybe that's how we could communicate in the overlaps. We could use this to stop Scratch. First, I need the ending. Is there a problem? هل هناك مشكلة؟ So there's a problem with the ending? I don't have the ending. It has to be perfect, but I don't have time to figure it out. I don't know what to do. Fuck. I'm so sorry. This whole thing is a fucking mess. I agree. But we can still figure this out. And what exactly does perfect mean? The elements of the ending need to come from the story's pre-existing parts. To make matters worse, this is a horror story. هورر ستوري يا جماعة الخير. احنا عندنا اعتقد هاش اختار والله الاول ذا ما ادري ايش. exciting مكتوب parts pre exciting parts يعني عارف كيف. او هورر ستوري والله ما ادري. خلونا نختار هورر ستوري يا جماعة الخير عن قصة مرعبة. اعتقد الاثنين راح اختارها. You don't need to tell me this is a horror story. Right. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there are only victims and monsters. There must be a way to bring a hero into the story. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. انت يا إلين لازم تكون الهيرو عارف كيف.
عشان اعتقد لازم واحد يموت اظن. فمكتوب لوغن اند كيسي ماست سرفايف. اي والله صح، يجب يعني انهم ايش ما يموتوا وما يصير لهم شيء. لوغن اند كيسي اللي عندنا الخيار ده. ايوه خلونا الحين اقول له زي كذا، خلونا اقول له كذا يا جماعه الخير انه لازم لوغن اند كيسي ماست سرفايف، يعني ينجو، عارفين ينجون يعني لوغن وكيسي. I can't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. I have an idea how to help Casey. He's a real person who I twisted into a character. He isn't my creation, so he isn't a suitable host for the Dark Presence. I can write that into the ending to drive that fucking thing out of him. So the ending has to be earned. Set up by the story. You can't build a case without supporting evidence. That's the only way to make it stick. How I see the ending. كيف أشوف النهاية؟ Well, if the ending has to fit the story, this is how I see it. Return is a story about a story that comes true. And I'm a character in the story. Not just a character. The hero. Okay, a hero. In any case, I've been through hell to be here. And this is my life. It feels earned to me that I rise above the story and be there to create the ending. Yes. That's what we're doing. Here, now. We're figuring out the ending I need to write. This is not your ending. يعني هذه ليست نهايتك. This isn't Scratch's ending. But this isn't your ending either. This is our ending. You aren't the only one deciding these things anymore. You're right. I can't do this alone. Every time I write, things only get worse. You beat this thing back in 2010, Alan. And here you are doing the same again. You're a hero too. We're in this together. Then let's bring it home. اوكي يا اخوان، مكتوب هنا the price must be paid. يعني لازم تدفع الثمن. The ending will have to be dark, no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. One of the heroes. The scales always need to balance. Fuck it. Let's go with this. Are you sure? There's no time for anything better. Scratch could be here any second. Then that's our ending. I have the clicker. I'll find a way to get it to you. And I'll get the pages down. See you on the other side. I need to retrace my steps back to Caldera Street Plaza. I arrived in the dark place through the fountain. الطفولة I طولنا. can leave that way too. طولنا يا جماعة الخير باللوحة القضية. نسيت أنا فين. أدخل النافورة. أدخل النافورة خلال محطة المترو عند البلازا. فكرت محطة المترو دي، افتكر كانت هنا. والله ما شاء الله. الصبي والله افتكروا كان من هنا. ايوه لعبة عميقة ما شاء الله يا اخوان. يعني ابدا ما راح استغرب صراحة، يعني عارفين يعني ما راح اتفاجئ. قصدي اذا شفت اللعبة دي فزت بلعبة السنة. مو لعبة السنة، افضل قصة قصدي. ايوه لعبة السنة ما اعتقد. يعني صحيح القصة انا عني يعني شخصيا اشياء كثيرة ما فهمتها، بس متأكد انها عجبت ناس كثير. المسلحين ولا والله كانوا منوين شر والله. كريه يلا الطفل الصغير ضرب كبير والله.
الله ياخذك، المفروض اصلا اعالج نفسي. حموت انا حموت والله. والله ما ادري بشرد يا جماعة الخير. ما كان في باب يمين. الله ياخذك. اخذهم تلموا علي. ما ادري كيف ما كان معي اي اسعافات. من بداية اللعبة دائما معي، بس ما ادري ايش دوبك ما كان معي. شفت باب على يمين، اعتقد الطريق من عنده. يا السلام، من هنا الصحة فل. اوكي ايش معاي انا هنا؟ والله القنابل دي ولا مرة استخدمتها، بالاخر استخدمها الحين. يعني اذا ما استخدمتها دحين متى استخدمها؟ ما جت فيهم. ايش قاعد يصير؟ يا الله، استغفر الله العظيم، والله ما ادري كيف صار كذا. الحالة لا اوقف عشان اقدر انهيك. الله يوفقك. هو ذا الباب اللي قصدي عليه؟ من هنا اكيد. طيب والله انفرجت فرش يا جماعة الخير. هذه النافورة اللي يقولوا لي عليها. Alan? Saga, I finished it. The ending we talked about. I have the clicker and the bullet of light. Let's do this. I have to be the one to do it. I feel like I've always been on this journey. Okay. It must end here. This darkness. What lies under the surface now shifts. A play of shadows catching my eye, thrusting my face into the water. He's here. It's shockingly cold. Past the mirror of the surface. And I will see. Casey? The end. Scratch! Now! A white, searing light of truth that for a flash pierces the shadows and reveals the hidden horror. And in that moment of silence, the whispered message finally heard. Come on, you motherfucker! Come on! Come on! What if there's nothing waiting to be revealed? The play of shadows fool us all, subterfuge to get our price of admission. Darkness not as a monster, but as emptiness. We're none the wiser. No answers, no truths. The hero turns to look inside, is destroyed by what he sees, and is redeemed. Saga said we're both heroes. I'll pay that price. So will she. We are here to kill the monster. I pray nothing comes after this. Nothing with sleep. This is how we win. Is it too easy? What if this is still the dark place, another dream to wake up from, always coming back to the beginning? The memory of what came before burned away by this terrible realization. Maybe it's a mercy, forgetting. To know nothing when we loop around, back to the... Is it over? Anderson? اوكي يا جماعة الخير، واخيرا
واخيرا ختمنا لعبة ألون ويك. اكيد عاد خلاص. نسوي تخطي كذا نشوف ممكن يصير شيء قدام. This part is just for you. After the haunting started, I got in touch with an organization that was still looking into what happened in Bright Falls. I went to their offices and something happened there. After I got home, I could suddenly remember everything. I remembered being trapped inside that lake. A dark ocean with echoes of myself. My fears, my photos. Inside a dark tide of madness. The same events and images looping again and again. And then I saw a light. Your light. You dove in just as I swam out. You never drowned. And you're still there reaching out. That is what the haunting is. I can see you because I've been there too. I chose to come back to the dark place. That is why I put on this exhibition. I had to mislead you so that I could get you to where you needed to be. The only way out of your loop is destruction or ascension. Light or dark. And we've covered the destruction part many times over. And we're getting to the ascension bit by bit. Time means nothing here. You'll still need to go through the loop. But I will keep showing you the images you need to see. The light you need to see. Until you're ready. Ellen, I think we're getting close. It's not a loop. It's a spiral. تكمل شكلها بالجزء الثالث. والله لعبة مجنونة ما شاء الله، تستمر بالأحداث ما توقف. والله ما استبعد فوز بأفضل القصة. فالحمد لله يا جماعة الخير ختمنا اللعبة. أتمنى أن أخوكم عبد العزيز كان خفيف عليكم. أتمنى السلسلة دي نالت إعجابكم، وإن شاء الله نشوفكم في سلسلة قادمة وفي ألعاب قادمة. كان معكم أخوكم عبد العزيز، في أمان الله.